сідати Давида Патрікаракоса, це журналіст з Лондона, який добрий десяток днів провів на сході України, в Харкові, в Одесі, Донецьку, Луганську, Слов'янську, Краматорську. Давиду зараз Сашко прийде, мені допоможе перекладати. David, you came from Слов'янську was the last city you've been? I was, yes, it was. Ми покажемо твої ось репортажі, так, бачимо. Ой, я маю поскаржитися, ми ж на Громадському безкоштовним всім користуємося, є от в нас ліміт вичерпався нашої підписки на New York Times, підписки на Foreign Policy, з інших аккаунтів завжди заходимо. Давид писає, що з Daily Beast треба. Зараз покажемо з Daily Beast ще іншу статтю. Тоді, поки я її буду шукати, я запитаю про основні враження, як взагалі працювалося закордонному журналісту в цих умовах останніх. What's a general impression from your visit to Luhansk, Donetsk region, and how is working for foreign journalists in this region? Well, most of the time it was okay. In Slovyansk, things were getting a bit more dangerous. There was the presence of what were clearly soldiers inside the occupied police station that I built. There is no doubt about that. Загалом, в принципі, все нормально було, але що стосується Слов'янська, то там була ситуація досить небезпечна, оскільки всередині будівлі перебували солдати. Немає сумнівів щодо цього. And I compared the soldiers that I was seeing with their automatic weapons and their uniforms, albeit unmarked. I compared this to the images of the soldiers in Crimea, and they looked the same. Коли я порівняв, власне, солдат, які мали автоматичну зброю і немарковані, ідентифіковані уніформу, з тими, які були в Криму, то вони були дуже спільні. All around the city in Slovyansk, when I was there, the militia, the soldiers had set up checkpoints. The whole of the city was in total lockdown, total control by them. І місцева самооборона та ці солдати, вони фактично встановили по всьому місту блокпости, які перевіряють, здійснюють перевірку по всьому місту. So things were becoming increasingly lawless and increasingly dangerous. Отже, ситуація стає більш беззаконною та небезпечною, загрозливою. Military forces had essentially, in all but name, occupied Slovyansk. Отже, військові сили де-факто окупували Слов'янськ. Давид ще, ми коли спілкувалися, казав, що, зокрема, в Луганську, там були представники, можливо, Беркуту українського колишнього, на основі чого такі були, можливо, висновки зроблені. Some soldiers from Berkut riot police. So do you have any evidences of this? Well, I was led inside, finally, the occupied building in Luhansk. Inside, everywhere, were armed men with machine guns, ammunition clips, knives, all on their uniforms. Мені вдалося потрапити всередину будівлі, оточеного Луганська, захопленої будівлі СБУ в Луганську, і я бачив людей з автоматичною зброєю, з ножами, зі зброєю. I could not say whether there were Berkut there for certain, but they had a press conference, the leaders had a press conference, and I asked them, I have heard that there are Berkut, former members of Berkut inside here. And they replied, we have people with military training, but we are all one people now. So he did not deny it. І коли була прес-конференція, відбувалась в Луганську, я запитав, чи ці люди, які носять цю уніформу, вони є з колишнього Беркуту. Вони сказали, що ми є всі тут треновані люди з бойовою підготовкою, але він не заперечує цього твердження, що вони з Беркуту. А яка різниця між цими людьми і як спілкуватися доводилося саме з місцевим населенням? How do you get in contact with the local people, inhabitants in the region? And what is the difference for you communicating with them? Between soldiers and militia and inhabitants. The more I traveled in East Ukraine, the harder it was to speak to local people. Чим більше я подорожував по східній Україні, тим більше було мені складніше спілкуватися з людьми. Now, obviously, I had to go where the news was, so I spent most of my time with the pro-Russian demonstrators and separatists. Оскільки мені треба було висвітлювати події, новини з цього регіону, то я більше свого часу присвятив саме спілкуванню з проросійськими силами та сепаратистами. But I took the opportunity where possible to speak to the locals as well, but it was difficult because many of them were not on the streets.
Я намагався, де було можливо, поспілкуватися з місцевими населенням, але це було дуже важко, тому що їх не так насправді було багато на But it was a different story. For example, in an internet cafe in Donetsk, I spoke to a local who was pro-Ukraine, and he told me Donetsk is a city of 1 million people, and these 1,000 people, 2,000 people, have totally taken over and are controlling what is coming out. Я спілкувався з одному з донецьких кафе з проукраїнським активістом, громадянином, мешканцем Донецька. Він сказав, що з 1 мільйонного міста насправді тільки 1-2 тисячі людей, які захопили будівлю і намагаються контролювати ситуацію. I also heard a funny story, well not funny unfortunately, but an interesting story from a lady from Mariupol. Now I was not in Mariupol, but her family house is right by where the protesters are. And a member of her family heard 2 of the protesters talking to each other, and one said, Ukraine is such a wonderful country, it's so much cheaper here than Russia. Я спілкувався з одною вихідцею з Маріуполя, вона зараз живе в Донецьку, її будівля якраз напроти будівлі, де яку захопили протестувальники. Вона мені розповіла історію, така досить цікава історія, коли між собою спілкувалися ці солдати, то вони сказали, що Україна – це чудесна країна, в якій набагато все дешевше, ніж в Росії. So I think really it's very chaotic on the streets at the moment. The majority of the local population are inside. In Sloviansk they were very frightened. And these militia, these soldiers, especially in Sloviansk, are ruling the streets. And I've seen video footage since I left of tanks flying Russian flags, driving around the center of the city, performing tricks in one video. Ситуація в Слов'янську дуже хаотична. Фактично люди контролюють ситуацію в місті зі зброєю, контролюють ситуацію в місті. Більшість населення вона ховається, налякане перебуває вдома. І всюди в центрі вивішені російські прапори. А що думаєш, в чому найбільше заплутуються журналісти іноземні, коли вони висвітлюють цю ситуацію, і в чому вдалося розібратися, коли на власні очі побачив ситуацію? What is most complicated in coverage of this region, of this situation in this region, and what is you get to know about some complicated questions? Yeah, what is like confusing for the Western media in particular in their coverage? What I think, and this is something I feel very strongly about, is that right now, and I really want to make this point because I think it's an important point, is you see a lot of Western journalists going to pro-Russian demonstrations and saying everybody is pro-Russian. Well, obviously, it's a pro-Russian demonstration. The real difficulty for journalists like me is to find the wider inhabitants of a city and hear their side of the story because they are not on the streets. As I say, I repeat, Donetsk is a city of, I don't know, 1 million people. Everybody is hearing from the 2,000 people that are protesting and occupying the buildings. Вже найбільш складною ситуацією для західних журналістів, і цю точку зору я хочу підкреслити, що більшість західних журналістів спілкуються саме з тими протестувальниками, сепаратистами, які захопили ці будівлі. І вони не висвітлюють історії тих людей, які зараз перебувають вдома, які заховалися і налякані. Я нагадую про те, що Донець – це 1 мільйонне місто, з якого тільки кілька тисяч цих людей, які зараз контролюють будівлю обласної державної адміністрації в центрі міста. І як правильніше називати? Я знаю, що в західній журналістиці дуже обережно з термінами. Як їх називати? Вони сепаратисти, вони прокремлівські люди, вони озброєні люди, чи це проросійські журналісти, проросійські демонстранти? How can you call these guys which captured these buildings? Separatists, pro-Russian guys, or pro-Kremlin armed forces, or What do I call them? Yeah. What would you think would be best word to tell? They started as pro-Russia demonstrators, and then I think they become increasingly militarized, increasingly organized, and I think that they are essentially active separatists now. Все починалося з протесту, і згодом це все переросло в організований такий збройний рух, і очевидно, що зараз це можна назвати сепаратизмом. With in Sloviansk a clear armed military wing. І в Слов'янську перебуває безперечно саме збройне групування. Чи це можна вважати те, що відбувається вже війною, просто іншим типом війни? Do you think what is happening now in the region is a clear evidence of war between Russia and Ukraine? It's a different type of war. I think what is happening is an invasion in everything but name. Те, що відбувається, це де-факто є інвазія. Вторгнення,
Фактично є тим самим вторгненням, крім просто назви вторгнення, його цього немає. Ну, де-факто. Де-факто. Yeah, I think this much is clear, and I think really even Moscow is denying it less and less now, it seems, from what's coming out today from the Kremlin. I don't think there can be any real doubt anymore, can there? Не може бути сумніву, очевидно, зараз щодо цього, і навіть Росія все менше і менше це заперечує. З з твоїх репортажів я читала, там дуже багато говорилося про економічні проблеми людей. Вони надзвичайно скаржилися. Був перед цим ще репортаж з Луганська. Тобто, що насправді, на твою думку, окрім цих сепаратистів, яких підбурювали, змушує людей виходити на вулиці і так не сприймати іншу сторону? You wrote much about economical problems of the region. So what do you think is such a trigger for these people to come on the streets from economical point of view? Look, I think that the east of Ukraine clearly has been economically depressed for a long time. Я вважаю, що східний регіон є депресивним регіоном довгий час. I think the previous government failed the people of eastern Ukraine. And I think what is very interesting to me is I spoke to countless of these protesters again and again. And all they told me was USSR is great, Russian Empire is great. There was no real thought as to what would improve their lives. Попередній уряд насправді не робив нічого для того, щоб покращити ситуацію цих людей. І коли я спілкувався з багатьма людьми в цьому регіоні, в Донбасі, то вони багато говорять про Російську імперію, про Радянський Союз, але вони насправді не розуміють, що може покращити їхнє життя. People seemed more concerned with issues of language than the real issues that they are facing, which are economic problems and how to improve their lives. Люди дуже багато фокусуються на проблемах питання мови, хоча насправді не це питання зараз є нагальним і вирішальним покращення їхнього життя. Чи змінилося відношення, власне, редакторів там далеко, в Вашингтоні і Лондоні, яких історій вони хочуть почути, які історії вони хочуть почути з України? Наскільки вважаєш, що журналісти, звичайно, нарікають на те, що якщо вони працюють в полі, що там десь редактор не до кінця розуміє ситуацію. Have you mentioned some changes in the editorial line that are brought in all the coverage of the region? Have I noticed changes? Yeah. What do they want from you, the editors? Do you have any complaints? I mean, you know, when I was in East Ukraine, it was very clear. They just wanted reportage from on the ground, obviously, especially when I was in Sloviansk. Because in Donetsk and Sloviansk, we arrived before many of the other journalists. So they wanted on-the-ground reportage. Now that I'm back in Kiev, what people are looking at, I think, is more how Ukraine is going to fight back. What is the army doing? And there is a perception, and one that I'm speaking to experts to find out about and maybe try to counteract. There is a perception that Ukraine is helpless in the face of this Russian aggression. And this is something I'm trying to do to write things to counteract. Насправді, першочерговим завданням для мене це було репортажі з регіону, насправді з Слов'янська, оскільки багато журналістів прибули саме в Донецьк, то зацікавлення було саме Слов'янськом. І дуже було, очевидно, перше зацікавлення – це загальні репортажі про ситуацію там, де були захоплені будівлі. Зараз більше цікавить питання, як Україна буде давати собі раду з своєю агресією, як вона буде відповідати. І питання, яке мене зараз цікавить, це те, чи готова Україна захистити себе. І багато я спілкуюся з експертами і хочу довести, що насправді Україна таки готова захистити себе. Almost as important as the military, let's call it a war, what we have now, especially internationally, is an information war, is a propaganda war. And this is, I think, is the responsibility of journalists to get beyond this and try and find out what is really happening. Because this is very, very clear. В умовах цього протистояння збройного, мілітарного відбувається фактично інформаційна війна. І дуже важливо для журналістів з'ясувати ситуацію і донести, і з'ясувати, де об'єктивна є інформація, і подати її для загалу. Давид, ти також висвітлював багато подій на Близькому Сході, де більш звичні до висвітлення, тобто до конфліктів, і Захід більш знає, як діяти на Близькому Сході, де-інде. Які є інструменти, власне, протидії такій нестандартній війні, яка не називається війною? You made coverage from the Middle East region, so where the West knows how to react on the situation on such hot spots. So what is your advice how to
to encounter this situation we have now in Ukraine. What do you think are the tools, like the instruments to resolve confront the this crisis? a proxy war or this different kind of a war we have now? I think really it's the old journalistic thing. You have to speak to as many people as you can from as many different sides as you can, and you have to do some research on No, I didn't ask about, я не запитувала просто про журналістику. I asked, like, do you think there are instruments, the military or any options from the Western countries to confront this kind of warfare? Просто я So-called proxy war. Sorry, are you asking me about the possibility of Western military intervention? Kind of, or intervention or support. Ми запитали, власне, про інший вид такої військової підтримки чи інтервенції, за прикладом, які були зроблені в інших регіонах світу. I think this is the million-dollar question. I don't think any sort of military intervention is going to come. I think what needs to happen is other sorts of interventions, specifically sanctions on Russia. Russia is very vulnerable. Don't forget that it's a kleptocracy, it's a gangster state that is entirely dependent on the price of oil. If the price of oil falls, Russia is in deep, deep trouble. I think what is needed are more robust sanctions. However, for various reasons, I'm not entirely sure they're going to come. Я не думаю, це питання на $1 мільйон. Я не думаю, що буде військова інтервенція, в цьому впевнений. Однак зараз йдеться питання швидше про запровадження санкцій проти Росії. Треба відзначити, що вона насправді дуже вразлива до санкцій, оскільки це є клептократія, країна, яка є мафіозною, гангстерською державою, яка залежна від цін на газ та нафту, на енергоносії. І тому санкції – це не те, що найбільше може вдарити по російській економіці зараз. Але я не бачу зараз таких причин, приводів, щоб зараз вони це застосували негайно. My own country, England, for example, the city of London, is really quite dependent on Russian money. Я тут трошечки зараз говорять про те, що Лондон залежний. Я пам'ятаю, нас просто я перев'ю. Because you've been in the studio. Yes. Some weeks ago. Давид тут був кілька тижнів тому я попрошу сказати, що змінилося за ці тижні. What have changed from this period of time when you were last time in the studio? Тому що ми вже обговорили про те, що немає бажання, чи є якісь рухи в цьому напрямку. We have talked a lot about the sanctions and so on. So what have Unwillingness changed? of city, but is there any changes and movements in this direction? Look, more and more pressure is growing, certainly, because obviously there are many people in Britain who see what is happening here, who see what Putin is doing, and who support Ukraine. So there is pressure on the government. Lots of articles have been written about London, the city of London's dependence on Russian money. But unfortunately, I am skeptical as to what tangible sanctions are going to be placed by the EU. I think the best hope for sanctions comes now from the United States. Насправді зараз великий відбувається тиск на британський уряд, зокрема на Сіті Лондон. Багато публікується статей про залежність британської економіки від Росії, і цей тиск здійснюється на постійній основі. Однак треба розуміти, я сумніваюся в тому, що санкції з боку ЄС вони можуть бути вжиті негайно. Так? Я більше сподіваюся таки на санкції з боку Сполучених Штатів Америки. I think a lot is going to depend on the Ukrainian people themselves, who are great people. So I think people need to get together, read Shevchenko, and fight the Russians as best they can. Я насправді треба вірити в свої сили, і українці – це прекрасний народ, і яким треба просто підняти на щит Шевченка і піти воювати проти росіян. Я Давида спитаю, він приїхав вперше до України, перед цим багато в різних куточках світу працював, але тут провів певний час, що він дізнався про Україну такого для себе нового, можливо, виокремив би щось. So what can you feature some information you get here in Ukraine about? I think maybe feeling, not like what did it's you your know? first time here. Yes. What's your discovery? What you learned? Look, one doesn't want to sort of, I mean, are you talking geopolitically or on a more emotional level? Emotional level. Look, I mean, it's a cliche, and I don't want to say it, but genuinely, the people here are wonderful. They're wonderful. Someone said to me, I have a friend who's lived here for a couple of years, and he says, Ukraine is a drug, you will be back. And he was right, I will be. Це можливо буде кліше сказати, але українці – це прекрасний народ. І мені казали про те, що Україна – це drug? Як наркотик. Як наркотик, це наркотик. Yeah, translate that properly, yes? Yeah. I'm not advocating doing drugs. Yeah. Що це наркотик, це насправді так. Так що повернеться. Але ще одне питання. Зараз ми слідкуємо за перемовинами в Женеві.
там українські чотиристоронні. Можливо, саме не про ці. Мені цікаво, як взагалі відбуваються ці переговори чомусь у Женеві. Адже Давид дуже писав багато і про Сирію, і про країни, такі як Іран, де постійно в Женеві роками відбуваються переговори. Чи вони не є якось символом якоїсь нової стадії? Просто тепер в Женеві будуть регулярно переговори про Україну. Now we are talking about negotiations between US, EU, Russia and Ukraine in Geneva. You have made reportage on Syria and the same talkings were in this city. So why the city is some kind of symbolic of such? Why they meet there? Sorry, which city? Geneva. Geneva. Yeah, is it like just a word? Like переговори в Женеві, це вже як переговори, які будуть вічними. Is it like Geneva talks is like they would be endless and would be around. And you're asking why Geneva? Yeah. It's always been, Switzerland's always been neutral. So it's always been uncontroversial political ground in which to meet. Ну, Швейцарія є нейтральною країною, тому це якби не така неупереджена територія, де можуть відбутися переговори. Чи були якісь переговори в Женеві, де би з першого разу домовилися? Were there any talks in Geneva where people get reached some conclusion after the first meeting? I don't think so, Я to так be не honest. думаю. Я так не думаю. Ну, дякуємо. Ми так сказати, що не дуже, можливо, посміхаємося, насправді не так весело, але ну що зробиш? Можна і іронізувати. Але Державний департамент написав, що прес-конференція буде корисною, так що будемо чекати. Прес-конференція буде корисною, ми чекаємо, ми чекаємо. Уявіть, що відбувається. That was a tweet of State Department. Yeah, that's what they said. Yeah. Okay. Ми в Твіттері слідкуємо за фотографіями і новинами з Женеви, ну, будемо думати. Чи є там новини? Спасибі Давиду, у нас все просто. Дуже дякуємо, що розповів нам трошечки більше про те, як подорожувалося і як працювалося в Слов'янську, про докази певні того, що там дійсно є військові. Ми ще звернемо увагу на декілька новин. Я вже тут перейду також до студії. У нас все просто, у нас можна просто йти. Thank you. Дякую. Thank you so much. Дякую, вже знаєш. Давид, do you know дякую? Дякую? What? Спасибі. Oh, yeah. Sorry, of course. Думала, Давай. можливо, нам спасибі. Спасибо большое. Це луганське, це не звідси.